So in the last lecture, we have completed up to cyclone. In this lecture, we'll start earthquake. লাস্ট লেকচারে আমরা সাইক্লোন অবধি কমপ্লিট করেছিলাম, ঘূর্ণিঝড় অবধি। এই লেকচারে যেটা দিয়ে শুরু করব তার নাম হচ্ছে আর্থকোয়েক, মানে ভূমিকম্প। লেট আস স্টার্ট দ্য লেকচার। So what is earthquake? So the shaking of the earth surface. What is shaking of the earth surface? What is shaking of the earth? Means shaking of the non-living things, means shaking of the bridges, shaking of the buildings, shaking of the pens, shaking of the pencils. All these are result of earthquake. The shaking of the earth surface means shaking of the non-living things, means shaking of the buildings, shaking of the bridges, shaking of the pens, and shaking of the pencils. So why this shaking occurs? This shaking occurs due to release of energy. From where the energy is released? It is released from Earth's lithosphere. So earthquake is shaking of the surface of the earth. Why is this earth shaken? The earth is shaken due to release of energy. From where the energy is released? The energy is released from Earth's lithosphere. তাহলে কি বললাম, বাংলায় বলে দিচ্ছি। একটা আর্থ সারফেস আছে, সেই আর্থ সারফেসটা হঠাৎ করে নড়ে উঠলো। মানে কি, আমাদের যত নন লিভিং থিংস, যেমন বাড়ি, ঘর, দৌড়, ব্রিজ, পেন, পেন্সিল সব নড়ে উঠলো, সেটা কি আমরা বলবো হচ্ছে আর্থকোয়েক। কিসের জন্য এটা নড়ে ওঠে? এটা নড়ে ওঠে এনার্জি রিলিজ হওয়ার জন্য, এনার্জি বেরোনোর জন্য। কোত্থেকে এনার্জিটা বেরোয়? আর্থের লিথোস্ফিয়ার থেকে, আর্থের লিথোস্ফিয়ার। So what? So the shaking of the surface of the earth means shaking of the non-living things, means shaking of the bridges, shaking of the buildings, shaking of the houses, shaking of the pens, shaking of the pencils. Why is this shaking occurs? This shaking occurs due to release of energy. From where the energy is released? It's released from Earth's lithosphere. Next, what are the causes of earthquake? Earthquake is caused due to the movement of the earth crust. Due to the movement of the earth crust, means movement of the earth crust under the earth's surface. Next, let us consider two plates. This is American plate and this is Australian. This is American plate and this is Australian. Let us consider this American plate and Australian plate collides. Then earthquake occurs. This is American plate, this is Australian. Let us consider this American plate rises over the Australian plate. Then also earthquake occurs. So again I am telling, this is American plate, this is Australian plate. So American plate and Australian plate collides, then earthquake occurs. Let us consider American plate rises over the Australian plate, then also earthquake occurs. So earthquakeটা কিসের জন্য হয়? আর্থ ক্রাস্টের মুভমেন্টের জন্য। আর সেকেন্ড পয়েন্টটা কি, আমরা ধরে নিলাম এটা একটা অস্ট্রেলিয়ান প্লেট, এটা হচ্ছে আমেরিকান প্লেট। এটা অস্ট্রেলিয়ান প্লেট, এটা হচ্ছে আমেরিকান প্লেট। অস্ট্রেলিয়ান প্লেট আর আমেরিকান প্লেটটা ধাক্কাধাক্কি করে, তখন আর্থকোয়েক হলো। এটা অস্ট্রেলিয়ান প্লেট, এটা আমেরিকান প্লেট। অস্ট্রেলিয়ান প্লেট আর আমেরিকান প্লেটটা ধাক্কাধাক্কি করে, তখন আর্থকোয়েক হলো। আর কি, অস্ট্রেলিয়ান প্লেটটা আমেরিকান প্লেটের উপর উঠে গেল, তখনও আর্থকোয়েক হলো। তাহলে কি হলো? অ্যাকচুয়ালি কি, আর্থ ক্রাস্টের মুভমেন্টের জন্য হয়, এবং দুটো প্লেট আছে, দুটো প্লেটের ধাক্কাধাক্কির জন্য, বা একটা প্লেট যখন আরেকটা প্লেটের উপর উঠে যায় তখনও আর্থকোয়েক হয়। So earthquake is caused due to the movement of the earth crust. Number two, when there are two plates, when two plates collide and one plate rises over the other, then also earthquake occurs. Next, what are the effects of earthquake? So many people lost their property and money. Number two, a lot of people were injured and killed. Buildings, hospitals, schools were destroyed. So as a result of earthquake, what happens? Many people have lost their buildings. As a result of this loss of buildings, he has to prepare this building again. As a result, huge amount of money is consumed. Means, let us consider a building, but due to earthquake, the buildings broke.
So this building has to be again constructed, so this construction requires a huge amount of money. Next, as a result of earthquake, many people died. Number 3, many buildings, hospitals and schools were destroyed due to this earthquake. Next is a very important point. Due to earthquake, landslide and avalanche occurs. In our last lectures, we have told about avalanche. In our in our second lecture, we told about avalanche. So, earthquake এর জন্য কি হয়? অনেক মানুষ তাদের জীবনহানি হয়। অনেক মানুষের জীবনহানি হয়। অনেক মানুষের কি হয়? বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যায়। বাড়িঘর ধ্বংস হলে কি হয়? সেই বাড়িঘর তাকে আবার তৈরি করতে হবে। তার জন্য প্রচুর পরিমাণে টাকা খরচ হয়। তার মানে কি হলো? অ্যাকচুয়ালি তার টাকা ধ্বংস হলো। তাহলে কি হলো? বাড়িঘর ধ্বংস হলো। বাড়িঘর ধ্বংস হলো মানে কি? সেই বাড়িটা তৈরি করতে আবার প্রচুর টাকা লাগবে। তাহলে তার কি হলো? অ্যাকচুয়ালি টাকা পয়সা ধ্বংস হলো। নেক্সট, প্রচুর মানুষ মারা যায়। নেক্সট, এর ফলে কি হয়? ভূমিধস এবং অ্যাভালান্সের মতো জিনিস হয়। নেক্সট, হাউ ক্যান ইউ ম্যানেজ? সো how can we manage earthquake? So first, we have to prepare some of the earthquake proof buildings. Means we have to prepare some buildings which can withstand earthquake. So we can prepare some buildings which can withstand earthquake. Number 2, we will have to prepare a strong structure means strong construction, we have to prepare a strong structure, means so the structure should be as strong that it will withstand earthquake. Next, so our scientists are now able to predict some of our earthquakes. So how can we manage earthquake? First, buildings should be constructed. Some buildings should be constructed. The buildings should be withstand to earthquake. Number 2, we will prepare a strong structure that can withstand earthquake. Number 3, scientists are now able to predict some of our earthquake. So, যে বিল্ডিংস গুলো তৈরি করব সেটা যেন earthquake ধরে রাখতে পারে। নেক্সট, এমন একটা স্ট্রাকচার তৈরি করব, মানে এমন শক্তিশালী স্ট্রাকচার তৈরি করব যে সে earthquake ধরে রাখতে পারবে। এখন সায়েন্টিস্টরা কিছু কিছু earthquake সম্বন্ধে বলে দিতে পারছে। সো আমরা কিছু কিছু এমন বিল্ডিংস তৈরি করব যেটা আর্থকোয়েককে ধরে রাখতে পারবে, এমন কিছু স্ট্রাকচার তৈরি করব যেটা আর্থকোয়েককে ধরে রাখতে পারবে। নেক্সট, আমাদের সায়েন্টিস্ট এখনকার দিনে কিছু আর্থকোয়েক সম্বন্ধে বলে দিতে পারছে। তারপরে কি হচ্ছে? যে আর্থকোয়েক হবে তার আগে জানতে পেরে গেল। তারপরে কি হচ্ছে? অনেক মানুষ সরে যেতে পারছে। দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট টুডেস লেকচার। ইন দিস লেকচার উই হ্যাভ টোল্ড অ্যাবাউট আর্থকোয়েক। ইন দ্য নেক্সট লেকচার উইল টেল অ্যাবাউট ল্যান্ডস্লাইড। সো এই লেকচারে আমরা আর্থকোয়েক সম্বন্ধে বললাম, পরের লেকচারে আমরা ল্যান্ডস্লাইড সম্বন্ধে বলবো। So thank you. If you have any problem, please contact me in my contact number and WhatsApp number. Thank you.